Hoi beste vrienden, truthseekers, terug hier, Friends for Truth, Gino, en vandaag terug een nieuw filmpje, maar enigszins anders. Zoals dat we gezegd hebben, willen we verder werken aan ons platform, dus we gaan verder uitbouwen met andere systemen aangevuld aan de gewone filmpjes. Vandaag ga ik in feite 3 interessante dames die ik al een hele tijd volg. Daarop bij Janine, dan ook in feite Lorie Ladd, die ik beide reeds toch meer dan een jaar volg eigenlijk. En dan ook Ilona van de Ware Kracht, die ik nu ongeveer een week of 2, 3 heb leren kennen via mijn broer. En die ik dus nu ook wel zeer interessant vind en ook volg. De bedoeling is dat ik je stukken uit die filmpjes laat horen en dat we daaruit dan een soort korte analyse maken en bepaalde opinies naar voren brengen. Ook mijn persoonlijke opinie zal ik dan enten aan het beluisteren van een filmpje. Dus we starten met een kleine luistersessie van de filmpjes en dan probeer ik bepaalde zaken te gaan belichten daarvan en eventueel te verduidelijken. Kijk, voilà. Ik ga nu een share screen doen met jullie. En voilà, ik share mijn screen. Dus neem me niet kwalijk dat het een klein beetje gaat duren. Maar het is de eerste maal zoals dat je weet. Dus kijk, voilà. We gaan dus beginnen met Tarot bij Janine. Eerst kort luisteren naar haar inleiding. En haar directe opinies die ze heeft. Hier en daar zal ik ook wel een stopje inlassen. Dus hier zegt ze in feite dat we inderdaad eigenlijk juist voor het punt staan dat we in een heel andere wereld gaan. Ik zeg dat ook al constant meer dan een jaar tegen iedereen die ik tegenkom, dat we dus nooit meer naar het oude normaal, die bestaat eigenlijk in essentie nu al niet meer. En natuurlijk altijd te zien welke tijdlijn dat je wil volgen, maar in de tijdlijn die ik volg bestaat die al niet meer. Dus en dat is ook hetgene dat hier Janine naar voren brengt. Dan zegt ze, opgepast, voordat we in die nieuwe wereld gaan belanden, gaan we eerst eigenlijk in essentie, het is wat ze zegt, nog door zeer moeilijke momenten moeten. En waar dat we elkaar eigenlijk nog veel meer zullen moeten helpen en veel meer compassie, veel meer empathie. Echt, we zullen er echt moeten zijn voor elkaar. De meeste mensen gaan misschien niet begrijpen wat ik bedoel, maar je gaat het wel ondervinden in de komende maanden dat duidelijk is. We gaan verder luisteren. So many ways you could explain it. I mean, that would be the most positive way to describe how it's feeling right now. Everything is just poised, it feels like, to, trouble is just in the air, right? Of course, we're going to think about it like imminent change. We're in the transition period, right? And I've heard of it. Ze zegt dus, we gaan inderdaad nog heel wat afzien. Maar we zitten eigenlijk letterlijk in een periode van transitie. We gaan dus effectief van de ene wereld naar de andere. We gaan naar een heel andere vibratie. De aarde vibreert heel anders dan vroeger, dan een jaar en een half geleden eigenlijk. De Schumann-resonantie van onze aarde is zeer, zeer hoog. Met enorme pieken soms dagelijks. Dus ook daar is dus de trilling van onze aarde ook enorm aan het stijgen. So if you look up in a birthing what transition means, it's when, in particular, the woman, she wants to stop everything and just go home because it's too hard. And it's very emotional and really intense. And it just feels like, okay, I don't want to do this. But it's too late. We're doing it. We're changing. We're going to rebirth a whole new world. But it's transition feels really, really. Dus ze zegt hier dat die transitieperiode, zoals dat we het nu al aanvoelen, natuurlijk met al wat er gebeurt met die weermanipulaties, natuurlijk een stuk aarde die daar een stuk inbreng heeft, maar natuurlijk ook de zwarte krachten, die ook natuurlijk weermanipulatie en ook een stuk de goede krachten die dat ook dan laten gebeuren. Dus dat is al heel zwaar voor de meeste mensen, ook financieel zwaar, economisch zwaar. In feite gaan we naar moeilijke tijden, maar vergeet niet, het licht na die tunnel zal enorm fantastisch zijn, gewoonweg. Dus
En we moeten inderdaad elkaar helpen, elkaar steunen, maar we moeten door die tunnel en we gaan door die tunnel samen. Dus wat ze zeggen, in feite komt erop neer, het is like een transitieperiode en plots zie je, oei, 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 waar ben ik hierin beland? Maar in feite is er geen terugweg niet meer voor niemand. Dus we gaan gewoon door, of dat we het nu willen of niet, we moeten erdoor. En nadien gaan we enorm beloond worden voor onze doorzettings- en inzet. Doorzettingsvermogen en onze inzet. Ja, natuurlijk, een klein beetje reclame, daar kunnen we niet van uit. Dat komt niet van ons natuurlijk. Ook, en dat wordt al heel veel maanden gesuggereerd, suggereert ze terug hier in feite dat we ook in augustus het gekende, het niet gekende, het ongekende, maar toch verwachte scary event gaan hebben. Dus dat kan, sommigen zeggen het zal de UFO zijn dat ze op een valse manier zullen laten komen op ons. Of het zal natuurlijk geen echte zijn, maar alles is vals natuurlijk. Of ook natuurlijk een vals nucleair event die overal de militairen in hoge paraatheid kunnen brengen, wereldwijd. We weten het niet, maar we verwachten wel dat er een serieus keer kan ook zijn dat ze ons gaan proberen het eten, alleen voeding en dergelijke water gaan proberen af te sluiten. Enorme cyberattacks die in feite dan ook de lijnen, de aanvoerlijnen en zo zullen misschien kunnen stopzetten en zo. We verwachten in elk geval een enorm groot event wereldwijd. Die zal zorgen in feite dat er sowieso, dat we met onze neus voor de afgrond gaan staan en dat we sowieso inderdaad op dat moment de andere wereld gaan aanvaarden en moeten aanvaarden. And slowly but surely, everything we've been talking about is coming. Okay, some people could nay that and say, no, we've got it all wrong. But no, I see every single thing that was talked about by any truth or worth or salt. It's been coming. It's just taking its own time on doing it, and how it's coming is a little differently than maybe it was described. But every intuitive and everybody describes things a different way. It's the essence of what we've been talking about for a year and a half. Some of us a lot longer, is absolutely coming. Okay, this is all happening whether we like it or not. We're going to have a whole new world. It's going to get a little uncomfortable first. Absolutely, it will. It'll all be worth it in the big picture. So we're going to... De nieuwe wereld, inderdaad, zegt ze ook duidelijk, en dat is ook mijn opinie, zal er niet in één keer komen. Het zal dus inderdaad een transitieperiode zijn, zelfs niet van een jaar, maar van meerdere jaren. En de nieuwe wereld zal eerst wel oncomfortabel aanvoelen voor ons, want we gaan geconfronteerd worden dat we terug soeverein zijn, dat we terug echte beslissingen gaan nemen voor onszelf. En dus met andere woorden, we zijn dat niet gewoon, we zijn gewoon voor in die matrix te zitten. En plots gaan we op een heel andere manier omgaan met elkaar. We gaan ook op een heel andere manier beslissingen nemen. En dat zal inderdaad zeker oncomfortabel aanvoelen in de eerste jaren. We're going to have to stay right now focused on where we're going once we stand after that quantum leap, how that's going to feel. Spend some time thinking about how nice it'll be on the other side of this. And of course it won't all be peachy. Even by next year we'll be in the rebuilding stage, but at least we won't be a captivated whole race of people, like the human race. We won't be enslaved, which is literally what's been happening. They wanted it to be a lot worse, by the way, and the crunch is on right now. Okay, so we've got the 3 gorge dam, could have already busted its sides. Okay, we're going to check in on that. And then I want to check in on what big moves, because the chess moves, there's only a few left that are even available to be made by white hats, black hats. There's only a few chess moves anybody could even make right now. And it's become really apparent what the bad guys' chess moves are going to be. That's really obvious. They've got that whole variant scenario. The psyop of the variant starts with a D. Even the name of it couldn't be more. Ja, hier weet je ook wel allemaal waarschijnlijk, zeker de mensen die dat beluisteren, waarover dat ze het geeft. Ze zijn ons terug aan het proberen met de D-variant van het zogenaamde virus.
zijn ze nu ons terug enorm veel schrik. Allee, proberen ze toch zeker. Ja, de mensen die dus niet wakker zijn, uiteraard, hebben schrik. Wij natuurlijk niet, omdat wij weten wat er komt. Maar de mensen die dus inderdaad niet weten wat er komt, zitten nu weer met een gigantische schrik. Dus de media is dat weer al aan het aandoen aan de mensen. Dat is dus ongelooflijk erg. Vandaar gaan ze ook wel hun lot niet ontsnappen. Obvious, what they're up to there. And they've managed to scare the, out of a whole bunch of sleepers again. A lot of my family members are absolutely afraid of that, okay, and talking about it in hushed tones. So they just got those people doubled. And now throw that all out the window. You're going to need a whole other thing. So what? You're going to lock everybody down for another year and a half? Like, are they serious? So they're obviously pushing that agenda because they know that he won't hold. It's not been holding up in courts of law. So because that agenda has been working in court and it's stepped back these agendas, now the next ploy is get everybody out causing a ruckus so they can bring in the other kind of lockdown, locks people down, take away your rights, not because of a health emergency, but because of a different kind of a problem. The problem where everybody's out on the street causing a ruckus. Okay, so that's why we have to avoid doing that and avoid that trigger reaction to what they're about to do here, which is just slam everybody, body slam them all down. And they just, these threats with all of these other agendas just to discourage the heck out of everybody, right? So that's what they're up to, and you can't react to that. You're going to have to breathe, trust, and stay grounded in love, and trust that the universe loves you, and we're going to come out of this, and these things aren't going to happen. Now, let's have a look at what, first of all, what's the next? Nu gaat ze even praten over de Three Gorges Dam. Ze gaat er ook de kaarten op leggen. Dus dat is een enorme, gigantische stuwdam in China, die eigenlijk, laten we zeggen, stroomopwaarts voor Wuhan ligt. En die uiteindelijk, laten we zeggen, juist voor de economische slagader van China ligt. En dus met andere woorden, er is al lang sprake, en zeker nu met een enorme regenval en andere zaken, die daar een modder die aangeslept is, dat die dam die al jaren in problemen zit, dat die gaat klappen. En dan met andere woorden, eigenlijk 400 miljoen mensen die daaronder leven in feite, alleen daaronder, ik wil zeggen, stroomafwaarts in feite naar de zee, dat die mensen in feite weliswaar in grote problemen gaan komen, maar dat het ook natuurlijk economisch een enorme klap zal zijn voor China en voor de communistische partij, voor CCP. Wel spijtig voor de Chinezen natuurlijk in dat geval, maar ook onder die dam zitten er ook blijkbaar, dus de bitcoin zit daar volledig onder, die enorm veel energie nodig heeft. De bitcoin-machines blijkbaar zitten daar blijkbaar onder, maar ook nucleaire en andere zaken die daar eigenlijk niet zouden mogen zitten. Dus als die zou springen, die dam, gaat dat natuurlijk enorm slecht zijn voor die mensen die daaronder leven, maar aan de andere kant zal het misschien wel veel oplossen voor de wereld. Laten we verder luisteren. The deep state, because we already can see some moves they're making, but just see what the cards want to say about that. Well, we're going to look at the gorge dam first, then we'll look at the deep state. We gaan nu direct verder naar de Three Gorges Dam. Yeah, just see where that is, because that's a situation, right? And somebody put out, I think it was on Instagram, and I shared it actually, where the gorge dam could have already gone over, actually. It's as good as, or it may have already by the time this video goes up. But even though it seems like a disaster, so many good things could come out of what floats up to the surface could really, really reveal some things that have been hidden for a really long time and what's been going on in that area, and in particular downstream of that, but in particular right underneath the dam apparently, all kinds of nefarious dark cult type activities, and apparently it'll be a really good way to bring that to the surface, what's been going on there. So even though that's a horrifying thought, that is some good could come out of that disaster. Okay, so let's have a look.
it looks like something already happened here with that Three of Swords, or is happening as we speak. So I'm reading this on Wednesday evening, so it'd be the 4th of August. So Wednesday the 4th, and we've got the moon in the background. So it's been hidden from sight. So they're not letting anybody, like there's even journalists that have been trying to report on this, and they were scooted right out of the country. You know, there's all kinds of shenanigans going on to cover this up. So that moon looks like big cover-ups. I think there's already been, I think that Zij denkt dus, ze ziet het ook in haar kaarten, dat eigenlijk de dam reeds geklapt is. Dus met andere woorden, dat eigenlijk het fiasco reeds gebeurd is. Maar uiteraard, China, zoals we ze kennen, zeker de communistische partij, de CCP, doet er alles aan. Zelfs journalisten worden verjaagd uit het land direct, die daar wilden over praten. Dus ze doen er alles aan om dat niet wereldwijd te laten komen wat er daar gebeurd is. So I did see several reports that it had, and it looks like between when I saw those reports and now that I'm doing this video, it's already happened. So Three of Swords right in the middle like that. But good is going to come out of this, even though it's obviously it's a disaster on so many levels. It was imminent. They've been waiting for. Nu, dat gaan we nog een klein beetje verder. Ik zal natuurlijk alle bronnen van de verschillende video's die ik gebruik onderaan het filmpje plaatsen. Dus als je wilt kun je alles nog een keer opnieuw gaan beluisteren op je gemak. Het komt erop neer dat we nu een stukje verder gaan naar dat ze kijkt wat Augustus brengt, waar de zwarte krachten mee bezig zijn en ook waar dat de witte krachten mee gaan bezig zijn gedurende eindelijk Augustus. Daarvoor gaan we een klein beetje verder naar... Wat ze natuurlijk zal bekijken is waar dat de zwarte krachten, de black hats zoals dat ze genoemd worden internationaal, wat dat ze zich vooral gaan bezighouden. We zitten eigenlijk op de eindfase van de oorlog. Hoe dan ook, dus de zwarte krachten hebben enorm veel van hun krachten verloren, dat is zeker. Ze zijn aan het einde van hun Latijn, maar dat is zoals ik al zei voordien, een gekwetst dier kan ongelooflijk gevaarlijk zijn. Dus ik denk dat we nu in die maand, en misschien nog ook in september, gaan zien hoe gevaarlijk dat ze eigenlijk nog kunnen uit de hoek komen. Ze gaan natuurlijk de nieuwe lockdowns, waar ze alweer mee bezig zijn, proberen op ons af te vuren. Ze gaan ook natuurlijk duwen naar veel meer schorpioenensteken. Dat is de nieuwe naam dat ik gebruik, omdat we anders gecensureerd worden. Je weet wel wat ik bedoel met schorpioenensteken. Dan daarnaast ook gaan ze verder wellicht ook nog proberen om verdere weermanipulaties te doen, zoals dat ze, we hebben het hier ook volop meegemaakt in België, maar ook in Nederland, in Duitsland, kortom in ik weet niet veel landen in Europa, maar ook wereldwijd, enorme regenstormen, hagel- en sneeuwstormen in Brazilië, in plaatsen waar dat onmogelijk is op dit moment. Ook vuurhaarden, brandstichtingen die gebeuren via hun speciale energiemethodes dat ze hebben, waar dat alles verpulverd is tot stof, kan niet. Dat is zoals een microgolfoven. Kortom, dat zijn allemaal zaken dat ze gebruiken op dit moment om ons toch te blijven overtuigen dat er zware klimaatveranderingen bezig zijn, wat dat natuurlijk niet waar is. Ze gaan misschien ook met een nucleaire scare event komen, maar dat gaat dan ook wel toegelaten worden door de goede witte krachten, die dat dan zullen gebruiken om inderdaad in actie te kunnen komen en om dan inderdaad dus de transitie te doen naar de nieuwe wereld. Ze zullen ook dat alles natuurlijk doen via de leugenachtige media. Laat ons verder luisteren. There's been all kinds of things put in place for the whole world. They've been planning this for eons, okay? Like with manipulation of weathers, maybe not as bad as they wanted to do, but they're definitely caused damage in so many different areas with flooding, with fires, with waves, all kinds of things going on. Well, of course, they set the whole shutdown, the whole middle class, anybody who's a business, somebody wants to make their own business, just, mom and pop shops and whatever, so many have closed their doors, years of work, sometimes,
generations of work that Inderdaad, dat is heel juist wat als de zwarte krachten natuurlijk zijn nou heel lang bezig met onze slavernij te houden. We spreken van eeuwen, duizenden jaren in feite. Maar goed, het is nu tot de culminatie dat het komt. We zitten echt wel in de culminatie naar het hoogtepunt, of het laagtepunt, zoals dat je het zelf wil bekijken. En dus ja, je ziet, ze proberen de economie van de horecazaken, de kleine winkels, de bioboeren, ze willen eigenlijk alles kapot krijgen. En ons eigenlijk zo verplichten om inderdaad robotten, hominoïdes te worden in hun systeem. En dan 7 miljard of meer hebben ze niet meer nodig en willen ze eigenlijk letterlijk om zeep helpen. they've lost the business. You know, so they've done a lot of damage for sure, but I think they have a lot more damage planned. And I think they, at every one of their little ploys, have been tampered with by the good guys. Now that's just what I've been getting. So I'll just remind you guys that that's what I always get. But you can definitely see what their hand it has been in, right? You could see it. If you're paying attention, you can see what they're up to. And now they're ramping up for these new lockdowns and of course working really diligently in the background, trying to get everybody against the those people. It's almost like you're going to put a big yellow star on, if that reminds you of any time. Ja, inderdaad, dat is duidelijk dat ze dat gaan proberen. Ze gaan proberen de niet gevaccineerde mensen gaan ze proberen aan te duiden als zijnde de grote schuldige van de zogenaamde D-variant, die uiteraard, ja, er is nog nooit iets geïsoleerd geweest, er is niets bewezen. Er worden nu rechtszaken gewonnen door het feit dat er geen bewijzen zijn. Dus kortom, alles is in feite, laten we zeggen, één grote leugen, zoals dat we het inderdaad duidelijk weten. Voilà, dus we gaan verder luisteren. Okay, but you know, that's what we're up to. And people are buying it still, so that's where lies the problem, where everything's just ramping up. Okay, because there's people buying into that. Let's have a look at what the cards want to tell us about their news this month, August. Wow, well they got 2 aces in the card reading here, so they're absolutely determined. So this is like they're throwing everything they got at us this month, you guys. This is their hurrah here. This is their whatever they got left energetically and or resources or whatever. It's the crescendo here. We've got the crescendo going on, and there's a 10 with 2 aces, so fire. So there's a fire part, that first ace fire, and there's anger there. So they're angry. A lot of things that they dastardly plans got, sidestep, taken down quite a few notches. Even their weather manipulation, I don't think they've got the or the resources to pull it off to the extent they'd like to. Okay, so they've had to work so hard with what they've got left in their little toolkit of dastardly deeds. Okay, so that's what we're working with, angry. So they're slashing out, it's like lashing out. And they're going to go with those using the media again. So, of course, that's really their last resort here, is anything they can pump at you. Right? It's that word. Okay, so they're trying to really push all those buttons with the, and it's working, Of course, there's a lot more people than in the first lockdown. There's a lot more weak people. So that part is on focusing. Nu gaat ze nog een klein beetje verder kijken wat dat de witte krachten van plan zijn in augustus. Yeah, so they're just going to use those buttons. It starts with the P buttons. It's scary, what are you? Okay, but I'm telling you, everything we just talked about, that's it. As we use it's all really obvious. And it's mostly coming out of the media, so it's all hype and talk. So just like that, road trip I took, I know you've heard the story, so I'm not going to repeat it, but the road trip I took, that was all the way I was getting scared, hyped up, that P word again, like with the big warnings on the highway, all these things were going to happen. Not a single one of them did. We got a bit of that going on this month. Okay, so it'll look really, really bad in the news
news and what's going around in the media and various, like all over all the medias. Even some of the white hats are doing. So we've got that Nine of Pentacles card, Nine of Pentacles. They're sitting pretty nice here. In feite gaat ze hier uitleggen dat de witte krachten, de whiteheads zoals dat ze internationaal genoemd worden, de alliantie, dat ze eigenlijk wel zeer comfortabel zitten, dat ze eigenlijk al zien dat ze de oorlog echt wel gewonnen hebben, maar ze moeten natuurlijk de verdere cellen wereldwijd proberen uit te roeien. En dat is natuurlijk nog niet volledig gebeurd, vandaar dat we gaan zien dat in augustus de zwarte krachten toch nog met heel wat gevaarlijke zaken zullen naar voren komen. En ons nog echt heel veel pijn zullen doen. Worrisome card right underneath the magician, so that's interesting because this is unnecessary worry. So they've got their campaign of pushing people's buttons, and I noticed a little bit of that in what Augustus was saying on David Rodriguez's show. I felt like he was putting the boots to us a little bit as far as kind of tough love kind of energy. And you know, it could just really be what some people need. Not saying that people that watch these kind of channels need that, but some people definitely need that. It just sounded like what he was saying was literally just wake up call type material as opposed to what really I could tell. Nu maakt ze allusie op een podcast van David Nino Rodriguez met Juan Savin. Zoals dat we weten, Juan Savin is een belangrijke insider. En waar dat hij inderdaad al probeerde ook enkele knoppen aan te duiden van gevaar en dergelijke. Maar dat uiteindelijk vooral te maken heeft dat hij echt alles wil proberen te doen om iedereen zoveel mogelijk wakker te krijgen. Variation of the illness that was coming probably years ahead. These guys all know. People in the really inside circles, they know they knew the plan, they know all the tricky moves. They're really actually not a bit tricky. Everybody knows those guys' moves. Okay, the moves are really obvious. We've got this, so they're putting their own misinformation out for their own reasons, and they're working their own angles on it. Ja, inderdaad. Sommige mensen zijn kwaad op de witte krachten, op de whiteheads, dat ze zeggen, ja, maar ze hebben dat of dit of dat, of een truther die een bepaalde waarheid naar voren gebracht heeft en dat komt dan niet uit en mensen zijn dan boos. Maar dat hoeft niet. Het is moves en countermoves in een oorlog. En je mag ook niet vergeten dat de whiteheads, de goede krachten in feite ook moeten desinformatie verspreiden, want ze kunnen uiteraard niet hun agenda laten zien aan de zwarte slechte krachten. So expect more of that because we've been seeing that for sure. So stay focused in your own understanding of how you visualize your world to be when you land after this quantum leap we're all taking together. It's kind of intense, okay? Okay, when you land, what's it going to look like? Stay focused on that and don't fall for either side here's shenanigans. Okay, because they're not. Hier gaan we het bij beëindigen voor Janine, daarop bij Janine. Eigenlijk zegt ze, blijf goed in je focus. Het gaat altijd over onszelf. We moeten niemand volgen. We worden uiteraard geholpen, want alleen zouden we niet kunnen, maar blijf in je focus, blijf geloven in jezelf. Probeer je huis, letterlijk, ik bedoel dat je lichaam en dergelijke goed op peil te houden, dat je immuun bent, dat je immuniteit hoger wordt. Probeer eraan te werken. Nu gaan we nog even kijken naar de volgende. Dat is dus Ilona van de Ware Kracht. Waar dat we ook een keer gaan luisteren naar haar. Ook interessant. Zij gaat starten in feite met uit te leggen dat er verschillende DNA's eigenlijk aanwezig zijn in ons lichaam. Bij de ene meer of min zwarte kracht DNA en bij de andere minder of meer, dus meer witte kracht DNA. Hello, my name is Ilona. In this video I'd like to talk about the wasp sting. And I also wanted to take a look at timelines and how I see them, how I perceive them. But I first want to talk about the wasp stings. What I
least what resonates with me, is what Janine said about the wasp stings, and that there are two bloodlines, the satanic elite bloodline, and there is the humanity bloodline. They've mixed, so you don't know if you've had dark DNA or if you have a lot of humanity. Inderdaad, over de duizenden jaren dat de satanische bloedlijnen samen met de menselijke bloedlijnen zijn er uiteraard mixen gebeurd, zijn er mengelingen gebeurd en daar is het nu over daar heeft ze nu uitleg over Ilona. DNA, I believe that if you have a connection with your soul, a connection with your heart, most likely you have a humanity DNA, more humanity DNA, because only humanity DNA is capable of connecting with God. Satanic DNA is not capable of doing that. So there are like 3 wasp stings. What if you could get glowing skin overnight? I went foundation free for the first time in At least that's how I see it. First is the black hat wasp sting that's designed to destroy the humanity DNA, so you do not have a connection to your soul or to God anymore. They really want to destroy that. Then you have the white hat wasp sting. They've altered it, so instead of destroying the humanity DNA, it destroys the dark DNA. So if you have more humanity DNA, you will be fine. You will make it through. And then I've noticed that around the world people were injected with cell line. So that probably is not going to do anything. Ja, ze zegt ook, er is een derde schorpioenensteek en we hebben daar inderdaad verhalen over gehoord die inderdaad met een zoutoplossing, dus een placebo, zouden ingeënt zijn. Dus dat is dan uiteraard ook geen probleem natuurlijk. Hè. Nu gaan ze verder praten over het feit als mensen inderdaad de schorpioenensteek 1 of 2 gekregen hebben en daar nu spijt van hebben, wat er mogelijkheden zijn dat we kunnen overwegen als mensen om te doen. I've seen articles from Canada, from France, from Germany. So that's interesting. So I'm sure there are some people who got a placebo. And what I want to take a look at, someone asked me a question. This person had 1 wasp sting and started to wake up. So this person regrets taking it and wanted to know if things can be done after you regret taking it, and if it's also possible after you've taken 2 wasps. Ze gaan nu uitleggen in feite dat er verschillende zaken kunnen gedaan worden of overwogen worden om toch te vechten tegen die mogelijke effecten van die schorpioenensteek of steken. If you could still restore it, if you could still do something about it. I'm just going to take a look at that. First of all, I think it depends on what you got as a wasp sting. If you got a placebo, most likely you will be fine. If you got the black hat wasp sting, there's a possibility that probably it's not much to return from that. If it's been destroyed, if you cannot connect with your consciousness, you cannot raise your energy, you cannot raise your frequency. So I do believe if you've gotten the black hat wasp sting, and I cannot tell, of course, it's very difficult to tell now which is a black hat wasp sting and which is a white hat wasp sting. I think it will completely depend on the outcome later on with that person. But if you've got a black hat wasp sting and you still manage to connect with your consciousness, at least that's how I see it, you can still raise your frequency. So I believe that the key is raising your frequency. In feite zegt hij dat volgens haar het belangrijkste is dat je je bewustzijn verhoogt, dat je dus dichter bij God komt, dat je dus met andere woorden daardoor in feite geholpen zult worden en dat het niet wil zeggen dat omdat je 1 of 2 schorpioenensteken had, dat per definitie een verloren zaak is. Dus, maar je moet werkelijk werken aan jezelf, dat je bewustzijn zeer hoog en hoger wordt, dat je hoger trilt. En uiteraard ook dat je energie hoger is. En dat je dus werkt ook uiteraard aan je immuniteit. Maar nu gaan ze verder dat uitleggen, Ilona van de Ware Kracht. And be in touch with God, that will save you in a way. But I'm just going to see what the cards will say about that. So this is the first card on top. That's the 6 of Swords. This is the central card. That's the 8 of Pentacles. This is the card in the past. That's the 3 of Cups.
This is the part underneath, that's the 7 of Wands. And this is the High Priestess, this is the future. So it tells me that things can be done for certain people. Like I said, some people will be in a better position than other people. So it has to do probably with what you got and how much you're still connected to your soul. Because that's really is the issue here. It's about the connection with your intuition. That is the way how you raise your vibration. De connectie met je ziel en met je bewustzijn en met je intuïtie, zegt ze, is enorm belangrijk, omdat dat uiteraard de connectie is met God. En als je connectie met God uiteraard goed is en zeer hoog is, ja, dan mogen ze alles proberen in te spuiten dat ze willen. Nee, als je niet moet teruggaan, als je zielencontract niet gedaan is, dan is het niet gedaan. Punt, basta. En dat legt ze ook zeer mooi uit, Ilona. So, if you're still in connection with your intuition, if you can still feel that connection, then whether you had 1 wasp sting or 2 wasp stings, and whether you had the black hat wasp sting, the white hat wasp sting, or the placebo, in case you, well, it depends on if you're in connection with your intuition or not, but I believe that will be the key. The key is the connection to your consciousness. That's how, if you manage to raise your consciousness, you will be able to get through. It's about that connection with God. That is the most important part. So even if you had the wasp stings, you regret it, you can still get through it. You can still go through a different, this is like going on a journey, like a new way of living, so you can leave behind what happened with wasp sting. It will take a lot of work. Raising your vibration with or without a wasp sting takes work. So it will take a lot of work, and it's possible if you had the black hat wasp sting, it will be more difficult to reach your connection with God, reach your consciousness, your connection with your soul. But if you do, that will be the key. So that's the most important part. Nu gaan we naar haar derde stukje dat ik geselecteerd heb uit de video van Ilona, waar ze praat over in feite mogelijke producten die kunnen genomen worden om in feite je verhoging te doen van je vibraties, energie en immuniteit en andere zaken die kunnen helpen in je gevecht tegen uiteraard de allerlei varianten, maar natuurlijk ook tegen de mogelijke schorpioenensteken dat je gehad hebt of niet gehad hebt. You can still connect with your intuition, still connect with your consciousness, some things that can support you. I've also talked about pine needle tea to support you if you've had... Naaldenthee, dat hebben we waarschijnlijk al allemaal wel een keer gehoord, dus naaldenthee kun je gebruiken, maar uiteraard ook, en nog veel sterker, is etherische olie van dennennaalden. Ik heb het geluk gehad van mijn lieve schoonzuster Anoushka, dat zij mij een stukje heeft een flesje heeft meegegeven. Dus dat is heel lief. Daar wil ik nog een keer een shout-out doen naar Anoushka voor en daarvoor bedanken. Maar we luisteren verder naar Ilona. Or if you don't have the wasp sting, but you're around a lot of people with that took the wasp sting, it can help you, just in case. Hier heeft ze het over de shedding, waar er gepraat wordt, dat inderdaad die spike-proteïnen die door de mensen die de schorpioenensteek gehad hebben, kunnen uiteraard, die spike-proteïnen kunnen blijkbaar overgezet worden naar mensen die de schorpioenensteek niet gehad hebben. Maar dus ook daar zouden de dennennaalden een positieve impuls hebben op ons immuunsysteem om daar tegen te vechten. Right now an essential oil that's also called Scots pine. It's easier than drinking pine tea all day, so I just take a little drop and well, then I take it in, and that's pretty much it actually. And I also take acetylcysteine. I'm not correct. That's supposed to be the way to pronounce it. Sorry about that. Acetylcysteine, it's also known as N-acetylcysteine, that helps out with the antioxidant glutathione.
pronounce it correctly as well. So that's also a way of supporting your immune system if you have gotten the wasp stings or not. Hier gaan we het bij laten voor Ilona voor vandaag. Ik zeg het, dus eerst hebben we het daarover wat Janine had. En nu Ilona, alle twee enorme interessante dames die ik met veel plezier volg. En dat ik dan ook met veel plezier wil aanraden aan jullie om die beide dames van zeer dichtbij te volgen. En haar ook uiteraard dan aan te sluiten bij haar channel, et cetera, et cetera. Shoutouts naar die twee dames. En nu gaan we het afsluiten met eindelijk een derde dame, Lorie Ladd. Dat jullie waarschijnlijk of toch veel mensen zullen kennen ook. En toch iets dat ik nu ook wilde brengen. Dat is de afsluiter. Ik vind dat we tot nu toe een zeer interessante informatie gehoord hebben van Janine en van Ilona. En dat in feite duidelijk is dat er daar heel veel positiviteit, positieve boodschappen in staan. En nu gaan we afsluiten met eigenlijk Lorie Ladd, die zeker de positiviteit nog zal versterken. Zij zal eerst praten over het feit dat je dus echt soeverein bent. Dat je dus echt wel zelf kunt beschikken en zelf kunt beslissen wat dat ze ook mogen proberen te doen. Wat er in je lichaam binnenkomt. Dus die schorpioenensteken zijn je absoluut niet verplicht voor te nemen. Dat is onmogelijk. Ik ga daarbij dan zeggen dat we de Nuremberg-code hebben. We hebben ook de uitspraak van de Raad van Europa in 26 januari 2021 die dat verbiedt. We hebben ook de overeenkomsten van de rechten van de mens, zowel wereldwijd als in Europa. Dus met andere woorden, mensen, als ze dat zouden proberen te verplichten, dan gaan ze er allemaal aan voor de moeite. Want dat is werkelijk een misdaad tegen de mensheid. Dus nu gaan we luisteren naar Lorie Ladd. Dus ze begint daarover en dan gaat ze in feite met een enorme positieve boodschap beëindigen. Dat we toch allemaal moeten veel meer empathisch, compassieus en lief zijn voor elkaar. En zoals ik zeg altijd goeiedag tegen iedereen in de bossen als ik ga gaan wandelen. Maar hoeveel mensen doen dat dus niet terug? Dat is ongelooflijk. Dus als mensen moeten we terugkeren naar de echte mensheid. We moeten terug mens worden. Two very short messages. The first message is a reminder. One, there's nothing wrong at all with you continuing to say no. To put something in your body. It is a basic human right. Your body is your freedom. You have freedom over this. It's yours. It's yours alone. Nobody owns your body. Inderdaad, dat is duidelijk. We zijn dus zelf baas over ons lichaam. Punt, basta. Al de rest is niet te volgen. Natuurlijk, als ik dan mensen hoor die zeggen, we gaan de schorpioenensteek laten zetten, omdat we ons werk kunnen behouden, maar laat dat werk dan vallen. Er gaan, ik weet niet hoeveel nieuwe opportuniteiten komen mensen in de nieuwe wereld. Ik garandeer je dat. Ook mensen die zeggen, ik wil op vakantie. Allee, blijf dan een keer een paar jaar thuis van vakantie, zeg. Alsjeblieft, zeg. Is je leven niet meer waard dan daar een keer een vakantie te gaan doen? Mensen toch. Allee, we gaan verder luisteren naar de positieve boodschappen van Lorie Ladd. Nobody can tell you what to put into your body. No one. And when we start to listen to narratives in the mainstream, trying to convince us that that's not okay, and guilting us and shaming us, ridiculing us into no longer believing that we have freedom over our body, we got a little bit of a problem. Because if you hand over your body, you hand over your blood, your organs, your cells, your DNA, your veins, if you hand this over, then what do you have left? I'm not saying this is easy. I'm not telling you what choice to make. But what I am saying is there is absolutely nothing wrong with holding on to a very basic human right. Volledig akkoord, Lorie, volledig akkoord. Okay, so that's the first thing. This narrative that is being literally pummeled into the human's brain is not going away, it will continue. So be gentle with yourself, what you're navigating. If you have to lose a job or keep your job, if you have to lose going to school or you stay in school, whatever decision you make, it's okay, but just know there's nothing wrong with you. There's nothing wrong with continuing to say no. This is yours and yours alone.
The second thing is that we are one human race. We are We vergeten dat all spijtig genoeg veel te veel. different ways. But what you need, what I need, what humanity needs more of right now is love, compassion, and empathy. I.e., when's the last time you waved to a stranger? Ja, inderdaad. When's the last time that you gave a stranger or a friend a hug? When's the last time you gave yourself a hug? When's the last time that you blew a kiss to a random person that you don't know, right? When's the last time you made someone smile, a stranger? When's the last time you looked at yourself in the mirror and told yourself that you loved yourself? When's the last time you sat with you and just had a conversation with you? Just you. Who are you? What do you want? What do you like? What do you not like? How are you doing? When's the last time you actually asked somebody, maybe even a stranger, how they really are doing? Ja, really, ja. We get into this fight or flight mode, just trying to survive, many of us. Het is duidelijk dat ze hier verschillende zaken aanbrengt, waar ze bedoelt voor te zeggen, word weer echt mens. Zoals wat we gekomen zijn op deze aarde, voor echt mens te zijn. Elkaar graag te zien, elkaar te huggen, elkaar te goeiedag te zeggen, elkaar een glimlach te geven, niet wegsteken. Kijk, wat is dat? En ken die mensen niet allemaal. We kennen elkaar allemaal, maar we zijn allemaal mensen. We luisteren verder naar de boodschap. And we forget that this is a massive cataclysmic evolution in human consciousness where humans' rights are being taken away left and right. And they are trying to numb us down and make it seem like it's okay, keeping us divided so we don't come together and hug and laugh and smile and blow kisses and all of the things that we're designed to do, support each other no matter what decision we make, support each other no matter what decision we have made. So as you go about your day today, one, don't beat yourself up. No matter what decision you have made, don't beat yourself up. Two, you have every freaking right to say no as many times as you need to, whatever the consequences may be, in order to keep the rights that you were born with, which is the freedom of your body. Yeah. Nobody owns it. And three, go hug a stranger, blow a kiss to a stranger, wave to a stranger, wave to someone. When's the last time you just randomly waved to somebody? The more that we can shine. Dat is toch niet zo moeilijk om inderdaad een keer goeiedag te zeggen. Of je hand op te steken. The brighter this entire world is going to get. And the way we shine our light is we love, we have compassion, we have empathy. We try to have understanding in some way. We make others smile, we make others laugh, we make others feel good. We make others feel like they're not alone, especially strangers. So go out today and shine your light. Go out today and don't let the mainstream narrative drive the way you react and respond to Start nu met de verandering. You choose how you react and respond to humans. You choose the narrative that you want to use. Begin goeiedag te zeggen. Every human has a right to their body. Every human. Thank you for being here. I love you so much. Dankjewel, Lorie. Ik ga hier mijn scherm stoppen. Voilà, mensen. Ik dank jullie voor terug te geluisterd te hebben naar dat kleine filmpje. We gaan er proberen meer te maken op die manier. Het zal uiteraard niet altijd Tarot, maar ook heel veel andere mensen. Dat we filmpjes zullen proberen te analyseren of te gaan proberen uit te leggen of opinies te geven of noem maar op. Dus ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Als je dat van genoten hebt, laat een keer een like achter. Dan zien we toch dat jullie ons werk appreciëren. Dat je er iets aan hebt in feite. Dus dank u wel, lieve vrienden. En tot binnenkort dan terug weer. Beste.